ආයතනයේ වෙනුවෙන් මුලින්ම මේ අවස්ථාව ලබා දුන් නයනා කරුණාරත්න මහත්මියටත් ස්ලෑම්පි සියලුම නිලධාරීන් මහත්මීන්ටත් ඒ වගේම මගේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න සියලුම ප්‍රවීණයන් හා මහා බඳුරු සියලුම සහෝදර ඔබටත් මගේ කාර්මික අවධානය යොමු කරනවා. MTC ආයතනය වෙනුවෙන් නියෝජනය කරන්න ලැබීම සම්බන්ධව මට ගොඩක් ආඩම්බරයක් වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මාව දන්නවා. සමහර දෙනෙක් මාව දන්නේ නැතුව ඇති. මම පොඩි කෙනෙක්. මම චන්දන විජේසිංහ. සැලොන් ලුක්සි මම ආයතනයේ මම වර්ක් කරනවා. MTC ආයතනය කියන්නේ ගොඩක් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හොඳ good products ගෙන්නන්න තමයි MTC ආයතනය බිහි වුණේ. ඇත්තම අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ගොඩක් hair stylists beauticians ගොඩක් දක්ෂයි. ගොඩක් නමුත් සමහර වෙලාවට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට පිටින් ගේන අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන products ඉඳලා අපේ ස්ටයිලිස්ට්ලට කරන්න පුළුවන් රේන්ජ් එකක් තියෙන ස්ටයිලිස්ට්ලට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුලේ කරන්න වෙලා තියෙනවා. එම නිසා අපේ ස්ටයිලිස්ට්ලගේ හැකියාව පෙන්වන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක බලද්දී ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට් අතන ගොඩාක් healthy skin කියන වර්තමාන ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. නමුත් අපේ මාකට් එකට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ලංකාවේ ඇතුළේ එන ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ක්වොලිටි අතින් බලද්දී ටිකක් සාමාන්‍ය මට්ටමේ ක්වොලිටි. නමුත් MTC අපේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ good product, good quality, healthy skin යන products ලබා දීමටයි. මුලින්ම අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මුලින්ම අපේ liquid keratin එක කියන hair සම්බන්ධව තමයි අපි මේ product එක launch එකක් තියෙන්නේ අද. liquid keratin කියන brand එක මෙන්න ගැන කියනවා නම් liquid keratin කියන brand එක number 1 in USA brand එකක්. ඒ වගේම liquid keratin වලට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම damage hair එකක් chemical treated environment එක issue එකක් තියෙන hair එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ hair එක naturally dry ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ hair එකේ natural hair එක අපිට කියන්නේ ඒ හැටි අපේ hair එකේ උත්පත්තියම අපිට naturally dry නම් frizzy නම් ඒ hair එකට අපිට පුළුවන් liquid keratin treatment එක මගේ smooth manageable hair එකක් කරගන්න. right මට ලැබී තිබෙන කාල සීමාවක් සමගම මම අපි liquid keratin එකේ අතන main treatment තුනක් තියෙනවා. normally අපි market එකේ තියෙන keratin treatment වගේ නෙමෙයි liquid keratin එකේ treatment තුනක් තියෙනවා. especially liquid treatment එක මොකටද හදලා තියෙන්නේ? ඇයි හැදුවේ කියන සම්බන්ධව විනාඩියක් කතා කරන්න ඕන. liquid normally අපි market එකේ industry එකේ keratin treatment සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් liquid keratin ඔය ඔක්කොට වඩා වෙනස් වෙන්නේ අපි දන්නවා බ්‍රසීලියම් බ්ලෝවර් එකක් කියන කරස් බ්‍රසීලියම් බ්ලෝවර් වල යූරියා ෆෝමල්ඩිහයිඩ් තවමින් සියලුම දේ අඩංගුයි. නමුත් liquid keratin වල මේ chemical free සාමාන්‍ය chemical එකක් අපි ස්කැල්ප් එක හරි chemical එකක් අපි අතින් හරි දාදිනම් අපේ burning වෙනවා. නම් liquid keratin වල use කරද්දී අපිට gloves ඕනේ නැහැ, burning නැහැ. මේ hair එක burn වෙන්නේ නැහැ මේ keratin එකට. ඕනම hair එකකට use කරන්න පුළුවන්. අපි liquid keratin එකේ treatment තුන මේ සඳහා අපි අද ඉස්පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනම් original treatment, liquid treatment එකේ original treatment. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ අරන් තියෙන කොටස් ඔක්කොම damage යද්දට forest වෙච්ච hair. පේනවනේ මේ නමුත් මේ treatment එකේ අවසානයේදී ඔයාලා බලන්න මේ hair එකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මොකද one time අපි keratin use කරාම hair එක 100% coverage එකක් වෙනවා. right first මගේ stylist විතර කරන්නේ original treatment එකක් කරන්න කලින් ඕනම අපි treatment එකකට පෙර අපි ඉස්සෙල්ලාම pure deter keratin shampoo එක use කරනවා. clarifying shampoo එක අපි හිතමු අපි කල එකක් හරි මොන හරි treatment එකක් කරන්න කලින් අපි clarifying shampoo එකක් use කරන්නේ hair එකේ අපි sebum තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි use කරන products තියෙනවා. environmental dust ඒ වගේ දේනවා. ඒවා 100% clear කරගන්න තමයි අපි clarifying shampoo එකක් use කරන්නේ. ඒ වගේ මේ keratin එකෙත් අපිට එනවා pure deter clarifying shampoo එක. clarifying shampoo එකෙන් අපි wash කරලා දැන්ට මේ අපේ මොඩල් එකේ පැත්තක අපි liquid smoothing fluid එක apply කරලා තියෙනවා. ඊටු half එක අපි දැන් apply කරනවා මේ treatment එකේ යන වෙලාවට.
ඒ වගේ මම කිව්වා ට්‍රීට්මන්ට් තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් තුනේ දෙවෙනි ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි ඔයා ඉතින් ඔයා සැලොන් එකට බ්ලෝර් එකක් කරගන්න හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට යන්න හරි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එනවා. ඒ ක්ලයන්ට්ගේ නමුත් අපේ තියෙන හියුමිලිටි එකයි අපේ තියෙන පාර්සල සාධකත් එක්ක ඔය බ්ලෝර් එක ඔයාලට වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න බෑ. අපි ෆන්ක්ෂන් එකට යන වෙලාවේ බ්ලෝර් එක සමහර පිසි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි මේ වගේ පිසි heair එකට වලඩම් කරන්න බෑ. ඒක එහෙමනම් මේ heair එක පිසි වෙනවා. නමුත් ලික්විඩ් කෙරටින් එක ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ලික්විඩ් කෙරටින් එක ට්‍රීට්මන්ට් එකට අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙයා ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා මෙයා බ්ලෝර් එක until you are wash ඒක ලෝන් ලාස්ටිං වෙනවා. ඒ ස්ටාර්ට් කරන්න තමයි දැන් මගේ ස්ටයිල් පටන් ගන්න හදන්නේ. වගේම වාල් පේනාදී මේ ගොඩක් කෙමිකල් යූස් කරලා කෙමිකල් වලට බර්න් වෙච්ච එකක්. මේක කර්ලි කරපු පොඩ්ඩයක්. මේ කර්ලි කරපු පොඩ්ඩේ උනත් මේ වගේ ක්‍රියා එකක් උනත් ලික්විඩ් කෙරටින් එක මාර්ගෙන් කෝල් ට්‍රීට්මන්ට් කියලා තියෙනවා. කෝල් ට්‍රීට්මන්ට් එක මාර්ගෙන් මෙයා ක්‍රියා එකට ටෙම්පරලි අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳ ෂයිනි ලාස්ටි හොඳ ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඩැමේජ් රිකවරි එකක් දෙන්න පුළුවන් ලික්විඩ් කෙරටින් කරා. අපි ඒක කියන්නේ කෝල් ට්‍රීට්මන්ට් එක කියලා. ඒක ලික්විඩ් කෙරටින් එක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා 15 මිනිත්ස් විතර තියලා අපි හොඳ ඩිෆියුස් එකක් දුන්නාම මේ කර්ලි ටික ලස්සනට අපිට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. කෙරටින් කියන නාමය අතර වෙන්නේ මොකද? ස්ට්‍රේටින් ක්‍රීම් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවට පස්සේ සැම්පල් කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි කෙරටින් එන්නේ. මොකද කෙරටින් එකක් කියන එක ඇවිල්ලා අපේ අතන heair එකේ බේස් එක කෙරටින්. බේස් එකේ heair එකේ බේස් එක කෙරටින් එක ඉන්න තමයි මේ අපිට heair එකේ හරි අපේ උඩට heair එක තියෙනවා. ඒක අපි ට්‍රීට්මන්ට් කරන කලර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හෝ කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හෝ නැත්නම් මොනවාරි පරිසර සාධකයක් හින්දා විනාශ වෙනොත් අපිට කෙරටින් එක ඉන්ෆියුස් කරන් තමයි කෙරටින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඔය කෙරටින් නිෂ්පාදනය කරද්දී මුල් අවධියේදී කෙරටින් එක නිෂ්පාදනය කරද්දී ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, ඇල්ඩිහයිඩ්, යූරියා ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරා. මොකද අපි ඒ කාලෙදී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රොඩක්ට් ඒවා. නමුත් ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් වෙමින් එද්දී ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැනගත්තා මේ ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, ඇල්ඩිහයිඩ් කියන කෙමිකල් අපිට එකක් කැන්සර් එක වෙනවා. ඊළඟට අපි සෝෂණ ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. සයින්ස් වගේ මොඩල් වල අපි නැත්නම් අපේ සයින්ස් වල ඩැමේජ් එකක් එකට ලක් වෙනවා. නමුත් ලික්විඩ් කෙරටින් කරන ආයතනයේ එකට කල්පනා කරා මේක සොලියුෂන් එකක්. ඒකට දාගත්ත ලික්විඩ් කෙරටින් කියන එක ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, ඇල්ඩිහයිඩ් සියලු ලික්විඩ් කෙරටින් එක වල මේකේ මේ ස්ටයිලිෂ් ලවුස් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි ස්පෙෂලි යාලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා බර්න් වෙන්නේ නැහැ. ස්කැල්ප් එක හෝ යාක් අත බර්න් වෙන්නේ නැහැ. ස්කින් එක අපේ බර්න් වෙන්නේ නැහැ මේ කෙමිකල් එකෙන්. මේ කෙමිකල් හරි සොෆ්ට් ඇන්ඩ් ස්මූත් වගේ කියාගන්න ගන්න ගොඩක් උදා වෙන කෙමිකල් එකක් තමයි ලික්විඩ් කෙරටින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලික්විඩ් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එක අපි කාලයක් තිස්සේ MTC කම්පැනි ඒ මද කම්පැනිත් එක්ක කතා කරන කාලයක් තිස්සේ සාම්පන් ගෙන්නගෙන ට්‍රයිල් අවුට් කරලා තමයි අපේ ලංකාවේ කොන්ඩල්ට යූස් කරන්න කියන එක අපි ගන්නුවේ. ඒ වගේම එතකොට අපි ට්‍රයි අවුට් කරලා අපි හොයාගත්තු ඩවුන් සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් අපිට ඔයාලට ඩෙමෝ එකක් ඕනේ නම් අපේ MTC ස්ටෝල් එක තියෙනවා. ස්ටෝල් එකට ගිහලා ඔයාලා අද ව්‍යාපෘති කියනොත් අපි ඔයාලගේ සැලොන් එකට ඇවිල්ලා ඩෙමෝ එකක් ලබා දෙන්න අපි ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. ලික්විඩ් කෙරටින් එකේ තියෙන තව ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි අපි හිතමු කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපි කෙරටින් එකක් කරාම ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන 3 days වොෂ් කරන්න එපා. ඔය 3 days ටයිම් එකක් දෙනවා. 3 days කලර් දාන්නත් මොනවද කරන්න. නමුත් ලික්විඩ් ඔයා ඊළඟ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එයා මම මේ කරන ඇයට අද ට්‍රයි කරන්න තියෙනවා. නමුත් ඒ ක්ලයන්ට්
අපිට විකට් කෙරටින් එදාම වොෂ් කරන්න පුළුවන් එදාම කලර් ගන්න as you කැමති ස්ටයිල් එකක් හදා කරගන්න පුළුවන් කෙරටින් එකේ කෝට් එක කිසිම හානියක් නොවේ. ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය අතන දැන් කැමති මේ බ්ලොන්ඩ් කරන්න. මේ බ්ලොන්ඩ් කරලා අපි බ්ලොන්ඩ් කරන කරද්දී ගොඩක් බ්ලොන්ඩ් කරලා සමහරවිට එයාගේ අවුටර් කෝට් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට මේක අපි ලික්විඩ් කෙරටින් නම් කලරේ පස්සේ ලික්විඩ් කෙරටින් එකක් වාට ක්ලයන්ට් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ එයාගේ නැවත යථාර්ථයෙන් පස්සලා හොඳ ෂයින් එකක් හොඳ තික්නස් එකක් කෙරටින් එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්. කෙරටින් එක සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් MPC අපේ කෝල් එකට කතා කරලා මේ සම්බන්ධව නෙට්වර්ක් එකේ ගන්න ඕනේ නම් MPC වලට කන්ටැක්ට් කරලා සමාජික ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අද දවසේ හරි ඔයාලට මොනවාරි කතා කරලා අපි බලන්න කෝල් එකේදී අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. Jadi ini kali kami di Pantai Winari ini di Kerana. Sahaja keratin samband mana pasang kerana keratin samband market wala dan keratin use kerana keratin produk use kerana ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කැන්ටින් එක දැන් ගොඩක් අපිට ලැබිලා තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක අපිට මේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ටික දැන් ස්ටේජ් එකකට අපිට කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් අපි ට්‍රීට්මන්ට් එකේ ෆිනිෂ් එක ට්‍රීට්මන්ට් එක අපි ට්‍රීට්මන්ට් එකේ ෆිනිෂ් එක අපි ස්ටේජ් එකට ටිකක් වෙන්නවා. මොකද ඊළඟ අවස්ථාව මේ අපේ පැත්ත කාඩ් කන්ටිනියු කරගෙන යන්න සඳහා ෆිනිෂ් එක වෙන්න බලලා ෆිනිෂ් එක අපි ෆීල් කරන් දෙනවා අල්ලන්න දෙනවා මේ මොකද කියලා බලන්න. ඒක අපි වැඩසටහනේ අපිට $200 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම නැවතත් මාත් වෙන හැපි එස්එල්ஓ ඉඳාගෙන මේක ට්‍රේනින් යන තමයි අද අපි මේ අතරාට මම කියනවා යට තමයි අද අපි මේ බ්ලොග් එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි අතරම ඉඳලා තියෙන ට්‍රේනින් එක ඉඳලා තියෙන නම්බර අවශ්‍ය නැහැ. उधर प्रोडक्ट वितरण इंडस्ट्री के आपने पास करेगा प्रीवियस से पास करेगा उधर प्रोडक्ट यूज करो समय आपे इसीलिए जी आपने क्या है कौन सी आपने अपने पास से कार्य कर अपने से स्टाइल कर इंटरनेशनल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अपने को ज्यादा प्रोग्राम खुला මම ඊළඟ වේදිකාවේ සමුදාන මොනවාරි වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ MPC එකේ ස්ටෝල් එකේ තියෙන ස්ටෝල් එකට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඒකේ ෆිනිෂ් එකත් එක්ක මම IHB Education එකේ අපිට දෙන්න බලන්න.
කියන එක මේ බ්ලොවර් එක අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අපිට අපි බ්ලොවර් එකක් කරේ මොන හරි අපි ෂෝට් එකක් කරේ අපි තියාගන්න ඕන. පොඩි ප්‍රමාණයක් ලික්විඩ් කෙරෙටින් ඇප්ලයි කරලා ඉලදලා. yes. ඇප්ලයි කරලා ඉලදලා අපිට ඒක බ්ලොව් කරන්න පුළුවන් නම් යන තාක් විතර තියලා මේක හොඳ පර්ෆෙක්ට් ෂයින් එකක්. මේක අපි කොහොමද තිබ්බේ? පොඩක් ලොකු පොරස් එකක් වයින් තිබ්බේ. දාලා ලොකු එකක් තිබ්බේ. ෂයින් එකක් ගන්න පුළුවන් ලික්විඩ් කෙරෙටින් එක හරහා. ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ විශේෂතාවයෙන් අපේ කීමේ හරියට ආගම සම්බන්ධව ගොඩාක් සාකච්ඡා බොහොම ස්තුතියි. Just have to come up and stand and I get it, tell us my feelings, what's going on. And obviously, my dear friends, I'm here to represent, obviously, IHB. Now, one big question that we do have to ask ourselves is, what is IHB and what could it possibly do for us? Okay? Now, obviously, we have a graduation today, so before I even start, a big warm congratulations to all the graduates of today and 2017. I think it's a wonderful achievement, and I think it's a starting point of an achievement that needs to grow even bigger. Because obviously the point is, when doing hairdressing, when doing any craftsmanship of any sort, it's all about excelling, it's all about getting better, it's all about exploring and being stronger and better at your craft, right? So basically that is what IHB is going to do for you. So let me introduce you to a little bit, because you've already gone through a lot of the portions in the foundation program, okay, which we all are here for. So the IBQ level 1 and 2 is something that you already have been gone through, okay, meaning that you have a good foundation and good familiarity about a lot of the ideas that comes into ideas of hairdressing, okay. You also have a lot of it when it comes into the ideas of skincare and makeup, alright. And I think the important portion is also taking this into, what we have for level 3 and level 4, okay? Because as I mentioned, once we have started off something really nice, we also want to make sure that we get that continuum going a little bit stronger, that makes that advancement even better, alright? And obviously the point is, what can it do for you? What's the point of getting better at something? Because we all want to excel, and what's the benefit? Obviously, the more we know, the more we can offer our clients, the more services we can provide, obviously the bigger revenue we're going to be able to get back from something like that, because we can offer a much wider range of services to our clientele. Even introducing a big new portion of clientele that we may not have already, that we can also offer. Because I know for sure this country has the privilege to spend many, many years, almost 16 years now. I should speak Sinhalese by now, but I don't, I'm sorry, I should. But the point is that when we do, I know we have, because I see a lot of people over here, a big portion of this country does beautiful wedding scenarios, which is phenomenal. But that is also a strong craftsmanship to do. Being a hairdresser in the salon is another craftsmanship to be strong in. But also having the possibilities to combine that, being good at both this and the hairdressing field also opens up for a wide market for your salon range. And I think that is an interesting avenue to go, because it opens up a lot of possibilities. So obviously what I can offer in this, in looking closer to what level 3 is about, because that's something that I have the privilege to be part of, writing, conducting, and actually participating quite heavily in, making us better, making our profession better, is basically what this is about, all right? So, to give you a little bit of an insight, in this level, we have basically 20 days of education, all right? And in these 20 days of education, what we're looking for is a different concoction, basically, of different groupings of education systems with these different pieces of it. The first one, in Unit 1, what we find in here, if you look at the screens, we have pretty much a really strong essence about long hair, okay? Both geared towards what could be easily manipulated for the wedding scenario, but also strong stuff that could be used for either a salon market as well. So that offers a quite wide range of things. When we do look at Unit 2, okay, we're looking for another portion of this, because all of these lovely brides that you have with all these beautiful long hair that we have also need to have color.
they need to have a haircut, they need to have a blow dry. So that means that we have to cater to that service as well. So if you do have that, well, then we can also offer that whole range to them. And I think that's also quite important to not stop yourself in that excelment. So this class would actually take you on to a little bit more deeper knowledge on how to sell different versions of longer cuts to our clientele as well. The third level that we're going to go into, as you can see, is going to be more about more structured cuts. Okay? Some of you guys have actually gone through the whole process with me once. But in this whole thing that we're going to go through, it's all about, as I said, structured cuts, really understanding angles, about those crafted, mechanic, beautiful geometric shapes of cuts. Really how to place that into perfection. And then the last forum, I left a little bit more open because I want to have the possibility for a program in order to adapt and see what's happening in the world, what's news, how can we interpret it, and what techniques can I use in order to actually get that done. All right? So let me give you a little bit of a visual what this could actually be like. Okay? Because in Unit 1, we actually have a big class plan. It's a lot of stuff. A lot of you guys that actually are with me both for 1 and 2. And I can assure you that it's no sitting down class. It's time for you. You run down, you get to teach, and then you finish, and you run back up again, and you continue working. That's basically how this is going to go. So it's a lot of stuff that needs to be done. Okay? So in this portion, we actually go through quite a bit of information when it comes to how to do roller setting properly, how to get volumes, how to treat the hair, how to blow dry properly, to get wave formations, to get motions, to get movements along a piece of hair, and then you do an updo. Do we need to preset it? Do we need to have wave directions in something? How do we need to manipulate the hair in order to make it more fluent and beautiful in an updo? Okay? So it's about combining differences. Obviously, we're looking for combining different sets of textures because we all live in a modern society. We have a lot of tradition to bring with us for sure, but we also have a lot of influences or changes, right? So that means that working with very strict and classic stuff, and also working quite a bit with softer kinds of textures. So different things, all right? Also going in for very soft wavings, because we do see in fashion very structured, modern, streamlined type of updos. And one thing that is quite important to look at is not about learning a style. It's about learning a technique, master a skill. That particular skill can be put to the test in any shape and form that you want, right? So looking a little bit more closer from this, going into more details, as I said, about doing roller settings, about creating shapes and form. Does it need vacuum? How do we vacuum? How do we get that hair to be soft and fluid, yet stable and strong, that actually lasts for an whole event? You know what I'm saying? All of these different things. Looking how that can be manipulated to create characteristics. Because when you talk about design, it's not only a design that is one. One design can change and transfer into many different synopsises. So it's about how do I learn to comb? How do I master my skill of hand in order to actually get a transformation of appearance with certain things? Yes? As we look for classic shapes, right? Placing our chignon or bun basically in our back, that instead of having a clean line, how can that move? How can that create softness along the form to create an essence of more attractive, more beautiful lines in the hair that makes it a little bit more challenging for us as a hairdresser because we have to think more, we have to work a little bit more at our craft. But I think it pays off because the client feels really nice at it. Yes? Looking at these sensations, really structured form of lines in terms of French twist in the back, really molded waves, because not everything has to be very big and bombastic and long here. That's not the issue, right? So different thing comes into this as well. Also looking, as I mentioned, really setting waves, because waves is beautiful. Waves can fall flat along the surface. Waves can, as we have done on this model, really create a high standing highs, high valleys, and low valleys, high mountains and low valleys in a shape to really get a nice sensation out of the whole thing. All right? Obviously, they can be formed into so many different things. Now, that's what I like about it, is the technique, it's a mechanic that can be shifted into many different combinations, right? So looking at then softness, classical shapings in different things. Okay? We're also looking, as I mentioned, streamlined, hard shapes.
And the whole point is, I am totally aware in many countries having these heavy fringes is not practical. It's not what people may want, but the skill on hand of making it, can it be placed on the side? Can it be placed on the top? Can it be placed in the back? Yes, of course it can. It's up to our imagination and our consultation with our client what we choose to do with that knowledge that we bring with us from that particular class or skill. All right? So that is a little bit what we have to present in the idea of long hair. So as you can see, it offers quite a big range. And obviously, we do 1, 2, or 3 updos a day and really go in detail of how to control different areas, pre-blow drying, all of these different things to make the combing as fluent and easy as we can possibly get it. All right? That's mainly what we're looking for. As I said, taking this into Unit 2 is all about now taking care of that client that just got married. Now she needs to have that hair done. She has long, soft, curly hair like yourself, or longer, straight hair like you over here. So they all have all different types that they need to be treated. And that's what this class will take you through a little bit. All right? So looking at this class plan really takes you through how to treat that hair. And it's not one design out for that quality. Because we also do work with a lot of models in this in order to get that true hands-on experience with all of this. All right? Now we're also looking for, as you can see, some shorter versions and some medium-length versions with this, but any of these techniques, as I mentioned, have the possibility to become longer or shorter. Depends on how you see the shape to fit on the client as well. Sometimes over again, it's about a skill, it's about a mechanic that can be transformed into so many different things. All right? You can control a motion and a movement using chemistry. All right? And I think that we just went through class with a lovely group sitting over here, actually from India. Just that same experience, that if you do control that alternation of direction, one comb, one push, the waves automatically actually sits there, don't they? They do. And that makes it really interesting because we have to also cater to the point the client needs to continue to look good once she leaves our salons, right? We don't want her to run across, I told this group this too, you don't want to center all the remaining hair that sits here, I backcomb very, very, very firmly, roll it up on the inside, spread my shape out, and that becomes automatically the filler, all right? And one thing I found with that is building a filler like that, I have to say, using these things. Fabulous. You use a lot of these things as well? Yeah? Crimpers. We look at this as a fashion tool. I don't use it as a fashion part. Could. You know, whatever. That is not working as a fashion even. But I'm actually using this. Imagine now I have a very heavy hair, because she does have a very heavy hair. Okay? So I need to have a lot of good sources of foundation in that combing or in that padding, as you mentioned. So by actually using a crimping tool to go through each and every area, whole inside, crimp that hair so I build an excessive amount of volume, get a lot of resistance in my back combing when I do the back combing, which means that padding becomes resilient. So when I put all of this heavy hair around it, the foundation won't collapse on me. So those things help a lot. Yes? And that makes a big difference. Yes? ඔයිති මම හිතන්නේ ජොයිකු කියන්නේ අපි ප්‍රිපෙයාර් කරනකොට අපි හැස්ලයක් කරන්න අපි ඩයසර් අපි සෝදානම් වෙනකොට මොකද කරන්න ඕනේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් කරනවා අපි හැස්ලයක් කරද්දී අපි බේසික් ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා අපි ඒක ෆලෝ කරනවා හැම වෙලේම හැබැයි මේ වගේ ස්ටයිල් එකක් කරනකොට පැටර්න් එක ගැන කතා කරා ඇතුළට මොකද කරන්නේ ඇතුළට කොහොමද ඒ ෆෝකස් එක ගන්න කියලා අපි ගාම සමහර වෙලාවට එකකට පටන් ගන්නවා ඇතුළට යන බාගම ඉතින් ඒකට අපි හැම වෙලේම පැඩින් යූස් කරන්නේ නැතුව අපි ක්ලයන්ට්ගේ කොණ්ඩෙන්ම අපිට ඒක ඒ කොණ්ඩෙම භාවිත කරලා ඒකට අපිට වෙන වෙන ටෙක්නික්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉක්විප්මන්ට් තියෙනවා අපි යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් පිම්ප් එක යූස් කරාම අපිට ඕන බොඩි අපේ බොඩි එක තාක්ෂ වැඩි හදාගන්න පුළුවන්. ඒක හරිය ලේසි බෑක් කොම් කරනවා දෙතන යන හරියම ලේසි. කොණ්ඩේ කලක්ෂන් වෙන්නේ නැහැ අතුලට යන්නේ නැහැ පිටි කරනකොට අපිට අර ෆර්ම්නස් එක තබා ගන්න පුළුවන් නේ වලට ඒකත් එහෙම කෙනෙක් touch. ඒක ෆර්ම්නස් එක දාන්න මොකද වෙන්නේ නැහැ.
හැබැයි අපි ලාවට බැක්කොම් කරලා එක දැම්මම නම් සල්ගන්න ඒක ඒ ෂේප් එක ගන්න අමාරුයි. Okay. So I'm showing the light sign, yes? absolutely. Yeah, ඒතර මේකෙත් කරලා තියෙන්නේ textures අපිට වෙනම textures use කරන්න පුළුවන්. ඒකයි techniques use කරන්නේ අපි textures එක textures use කරන්න පුළුවන්. එකම hair style එකේ texture use කරලා අපේ hair style use කරන්න පුළුවන්. Now, obviously working my way around, as you can see, I'm going to pop this in a little bit. So obviously working a little bit of setting in order to create that textural differences. Obviously what you see, I've used a lot of these hot rollers, and I found that it depends a little bit. Efficiency goes into so I don't know how many years in blow drying or this or anything, because it's very heat consistent. Like this gives a little bit more firmer foundation curl, so if you need more stability, it's actually It has more lasting power as well. It does give a much longer lasting curl. So if there's something that I said I'm going to leave out a little bit, then I need to have one to create airiness and softness. I would maybe use this, or even better, your fingers. If you have the nails, you can line them outside actually. Wishful thinking. So, no. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මම හිතන්නේ අපි ටොම්ස් ගොඩක් යූස් කරන අපි ස්ටයිල් කරනකොට ටොම්ස් වෙනුවට අපිට ගොඩක් වෙලින් ඉක්විප්මන්ට් එක තියෙනවා මම හිතන්නේ ස්ට්‍රේට්නින් අයන්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් කර්ල් එකට අපි බලන්න ඕනේ අපි මොකක්ද අපි ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ ඒක වැඩි කාලයක් පාත්ගෙන යන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. දැන් අපි දන්නවා සමහරවිට ටොම් එකකින් ටොම් කරාම ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒක වැඩි නැතුව යනවා. ඉතින් අපි කොහොමද වැඩි කාලයක් ඒක ප්‍රිසර්ව් කරන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද? ඒකයි ඇක්චුලි කමෙන්ට් කරලා රෝලර්ස් වලින් හීටඩ් රෝලර්ස් වලින් අපිට මේක වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා කර්ල් එක. ෆ්ලොප් වෙන්නේ නැතුව. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. So as you can see, this I'm actually going to use a lot to create very soft, fuzzy textures. I get a very strong combination between very clean and structured next to extremely soft in shape. Okay? And obviously I can choose, as I said, if I want to create a more classic sensation, do I want to keep it neat and ornate, or do I want to get an atmosphere that has more of a modern touch to it? Depends a little bit on the occasion, the kind of dress, whether outside, inside, all of these different things that we do have to actually pay attention to as a designer. It can be a combination of things that you're using as well, right? Of different textures. Of course. Yeah, you can have wave on one side and the texture. That's the creativity that you need to have as a hairdresser. You know what I'm saying? To fit like a page shape, or if it's an asymmetry with a dress, you can wave it down, you curl up the side. So all of these different things, but every essence of exactly what you say needs to have a skill, needs to have a mechanic in order to be achieved. And I think that's mainly where IHB comes in and gives a lot of that mechanics and that technical terms in terms of everything that can be done. So going through a little bit through this, fixing these little two portions up. As you can see, starting to work with pieces and not with everything. It's like you need to create a surrounding. Everything that you do needs to have a shape and form. Anything that you see in design, you want to close the neck, close the stage. Anything has a shape and form. It has a pattern, it has a rhythm to it. And that you really need to also allow for how do I see that shape to fit? Do I want it to be triangle? Do I want it to be diamond shape? Does it need to be narrow? What needs to happen to it? මම හිතන්නේ ආස්ට්‍රේලියාව කරනකොට මේ ජොයිකින් ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ අපි හිතේ මවා ගන්න ඕනේ අපිට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඩිසයින් එක අපි කොහොමද මේක යොදා ගන්න කියලා. ඒක හිතේ තියාගෙන තමයි අපි ඊළඟට ප්‍රෙපරේෂන් එකක් කරන්නේ. එතනින් යාට සූදානම් කරලා එතනින් යාට ආස්ට්‍රේලියාව කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක හිතේ තියාගෙන අපි ගොඩක් වෙලාට සමහරවිට ආස්ට්‍රේලියාව එකක් පටන් ගන්නවා ඒකම ඔය කරන්න පුළුවන් විදිහකට පොඩ්ඩ ඇලෙන විදිහකට අපි ඒක ගහලා දානවා. එහෙම නෙමෙයි. යට තියෙන ඩිසයින් එක ස්ටයිල් කොහොමද මේක කරන්න යන්නේ කියලා. යූස් කරන ටෙක්ස්චර්ස් මොකක්ද? අපි ස්මූත් ටෙක්ස්චර් එක යූස් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහා එහෙම තිබු වෙනස් ටෙක්ස්චර් එකක්. ඕකේ ඉතින් මේ වගේ අපි හිතේ තියාගන්න ඕන මොකක්ද කරන්න ඕන. අපි හිතේ මවා ගන්න ඕනේ. And also a big difference what kind of products am I using? Am I using very hard product
Am I using it as a shine product? Am I getting separation? What is the atmosphere I want you to get out of it? So how you use liquid tools, because I say that they are tools. They're not just there to fix it. They're actually there to work with you. You know what I'm saying? Not against you, right? And I think that you can agree with me that this is a very favorite product of many things that we overuse a little bit sometimes. Yeah, I think a little bit of hairspray overdone is something that is used and then stuck with you. Definitely. So